bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Είμαστε ακριβώς 12:30 εδώ και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είναι ο Κρις Κόουλμαν μαζί μας. Welcome, coach. Hello, how are you? Fine. Now that you're here, we're better. Ηλίας Αντωνιάδης θα μας βοηθήσει στη μετάφραση για να γίνει πιο εύκολη η κουβέντα μας. Να τον ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συνεισφορά του. Καλησπέρα, γεια σας. Λοιπόν, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, βασικά μου αρέσει με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου να με πηγαίνουν οι κουβέντες, πώς να το πω, να με οδηγούν αυτές σε ένα δρόμο. Το έχω σκεφτεί να κάνουμε την κουβέντα σε τρία μέρη. Το ένα μέρος να είναι φυσικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Ατρόμητος το δεύτερο και φυσικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, global football που λέμε. Υπάρχει Μουντιάλ, υπάρχουν πολλά πράγματα που περιμένουμε να δούμε σε λίγους μήνες. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα όμως, με μια προσωπική απορία, ένας άνθρωπος, ο Κρις Κόουλμαν, ο οποίος με το που τελειώνει η πρώτη θητεία στη Φούλαμ διαλέγει να δοκιμάσει εκτός Αγγλίας, δύσκολο για οποιοδήποτε υπηρετεί το αγγλικό ποδόσφαιρο, διαλέγει τη Real Sociedad. Ακολούθως βλέπουμε ότι γυρίζει στην Αγγλία, μετά έρχεται στην Ελλάδα, συνεχίζει μια αναζήτηση νέων εμπειριών και ξαναέρχεται στην Ελλάδα, στη χώρα μας, για να προπονήσει τον Ατρόμητο. Αν μη τι άλλο, ανήσυχο πνεύμα, ας μας δώσει μια εξήγηση για αυτές τις αναζητήσεις, έτσι για αρχή. So if we look throughout your whole career, you were a coach at Fulham, then you were at Real Sociedad, back to England, you pick up Greece, then back an international career, then back to select Atromitos. So if we could name this as an adventure spirit for you, what's your explanation? I think it's 20 years for me as a coach, as a manager, as a coach. So I would say I'm very lucky to have my experiences at all these different football clubs, different countries, and I think I'm very grateful for the opportunities that I've received. That's first and foremost. If you work in football, you're very lucky because it is a difficult industry, but we can't say it's like a normal job. because it's something we've loved since we were very, very young people, young boys, young girls, and if you're doing something you love, it's very difficult to say this is a job. Αν δούμε συνολικά την καριέρα μου σε αυτά τα 20 χρόνια που έχω δουλέψει ως προπονητής, θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου τυχερό, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, μερικά πράγματα και συνολικά έχω πάρα πολλές εμπειρίες και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Γιατί γνωρίζετε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα δύσκολο άθλημα, μια δύσκολη βιομηχανία, οπότε πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είμαι σε αυτό το άθλημα, γιατί όπως είπα έχει πάρα πολλές δυσκολίες, δεν είναι μια καθόλου απλή δουλειά, μια καθόλου εύκολη δουλειά, αλλά είμαστε και πολύ τυχεροί που κάνουμε αυτό το οποίο αγαπούσαμε από νέοι. Γιατί η Ελλάδα την πρώτη φορά, γιατί ξανά η Ελλάδα? Είναι μια απορία που σε έναν άνθρωπο που έχει τις πόρτες ανοιχτές στην Αγγλία και στην Ουαλία πρέπει να την κάνουμε. So, why you picked up Greece? The first time? The first time. Yeah. And despite the fact that you had a lot of invitations, England and international invitations, why again Greece second time? I think the first time I came to Greece was with Larissa, and my experience there was my first time to work in Greece. I was lucky, really. It was probably Larissa because the people there were amazing, absolutely fantastic. It's a great city, and I really enjoyed it. And I think then I understood about the passion and the emotion of Greece and about Greek football. And if we're being honest, a little bit crazy at times. But you're very kind. But I accept that. I accept everything. But it's an exciting place to be. So when I have another opportunity in January from Atromitos. Of course, I know a lot about Atromitos, and actually, in the last 10 years, there's been other conversations, not exactly with me and the president, but as football works, with other people about maybe the possibility of myself and Atromitos having. You had the channel, open channel. Yeah. But sometimes the timing of things isn't always good for the club or good for you. But in January, this time around, it was perfect. So I was very excited to be given the opportunity.
Όσον αφορά την πρώτη φορά που ήμουν προπονητής εδώ στην Ελλάδα, στη Λάρισα, πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό για αυτή την ευκαιρία, γιατί ήταν μια φανταστική εμπειρία, μια πραγματικά υπέροχη, μοναδική εμπειρία, την οποία την απόλαυσα, γιατί μέσα και από την τρέλα τους, εντός ή εκτός εισαγωγικών, πραγματικά γνώρισα για πρώτη φορά το πάθος και την ένταση με το συναίσθημα που ζουν εδώ το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Οπότε όταν πέρσι τον Ιανουάριο ήρθε η δεύτερη πρόταση από την Ελλάδα και τον Ατρόμητο, για μένα ήταν μια πολύ εύκολη περίπτωση, γιατί ήδη είχα γνωρίσει το ελληνικό πάθος. Άλλωστε ήμασταν πάντα σε επαφές με τον Ατρόμητο και την ομάδα, αλλά ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι πάντα το κατάλληλο timing. Αλλά τώρα πραγματικά ήρθε η σωστή και κατάλληλη ευκαιρία και ήταν η τέλεια ευκαιρία, οπότε γι' αυτό και ανέλαβα τον περασμένο Ιανουάριο. Αν αύριο μεθαύριο κάνει μια διάλεξη σε προπονητές, σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου και μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τα χαρακτηριστικά του, ποιες θα ήταν οι αδρές γραμμές πάνω στις οποίες θα κινούταν στο σχολιασμό? So, if you were about to give a speech tomorrow about Greek football, what main characteristics? In coaches, football players. Let's say a seminar. What characteristics would you name about Greek football? I think coaches, myself included, all of us, global, sometimes we make the mistake of thinking we can arrive somewhere and it's going to be something and it's actually something different. So my advice to coaches who want to come and work in Greece is be prepared, because it's not easy. There's a lot of good coaches here. They have a game plan. They have structure. And there's a lot of good players here in Greece. There's good teams. Very, very competitive. And I think above everything else, that's the word, competitive. The football is serious. And you need to be prepared. So if I was speaking at a seminar to coaches, that would be the word I would use. Make sure you're prepared. Θα έλεγα ότι τόσο για τους προπονητές που βρισκόμαστε εδώ, αλλά και συνολικά και για τον εαυτό μου, πολλές φορές, ξέρετε, όταν έρχεσαι σε ένα πρωτάθλημα που δεν το γνωρίζεις, νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε η συμβουλή που θα τους έδινα πραγματικά είναι να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, γιατί πιστέψτε με, δεν είναι ένα καθόλου εύκολο πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να έχουν ένα πολύ καλό σχέδιο, μια πολύ καλή στρατηγική, διότι πάνω απ' όλα η λέξη κλειδί που θα χαρακτήριζε για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η έννοια ανταγωνιστικότητα. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και ποιοτικοί παίκτες, αλλά και προπονητές. Οπότε είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γι' αυτό η συμβουλή μου είναι να είστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Έχει αξία. Sorry, I was going to say, actually the opinion of Greek football outside of Greece is much better than inside of it. Yeah, it is. Because I don't, when I speak to obviously people in football, coaches, other coaches, they don't have an opinion of Greek football in a derogatory sense, in a negative sense. We know there's drama and there's the history. There's been things that have happened that's been documented. But in every league I've worked in, I've seen crazy things. I've seen things that made me scratch my head and worry. In every league I've worked in every country I've worked in. I think in Greece though, it's because the people are very animated they're passionate. They're very passionate, and they show their emotions. In many ways there's more. In many ways there's more honesty here than other places, because you're prepared to talk about the dark things that are not spoken about in other countries. So outside of Greece, there's not a negative. When I speak to other coaches, they don't look at the Greek Super League in a negative way or Greek football in a negative way. Και εκείνο που θέλω να δώσω πραγματικά έμφαση είναι ότι σε άλλα πρωταθλήματα εκτός Ελλάδας, στο εξωτερικό, οι ξένοι προπονητές δηλαδή, έχουν μια πάρα πολύ καλή γνώμη για την Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα, σε αντίθεση πολλές φορές με εδώ μέσα στο δικό μας το πρωτάθλημα, που ίσως και να το υποτιμούμε. Και αυτό είναι το γεγονός ότι, πιστέψτε με, έχω δουλέψει και σε πάρα πολλά πρωταθλήματα που ζεις αρκετά τρελά πράγματα. Αλλά αυτό το γεγονός ότι ζει στην Ελλάδα τόσο έντονα τα παιχνίδια, με τόσο πάθος, με τόσο συναίσθημα, με τα συναισθήματα συνεχώς να κυριεύουν μέσα στο παιχνίδι και να το δείχνουν και οι φίλαθλοι, είναι κάτι το φοβερό. Όπως και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ειλικρίνεια με τους πρωταγωνιστές να είναι έτοιμοι να μιλήσουν για αυτό που ονομάζουμε πραγματικά για τα μυστικά σε ένα μαύρο κουτί, που στο εξωτερικό συνήθως το αποφεύγουν. Οπότε θέλω να τονίσω ότι στο εξωτερικό υπάρχει μια θετική άποψη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει η γνώμη, για να συνεχίσουμε αυτό που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε να λέει ο Κρις Κόουλμαν, πάντα με την βοήθεια του Ηλία Αντωνιάδη, έτσι, που μας βοηθάει στη μετάφραση,
ότι έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο από ποιότητα δεν σκίζει, δεν είναι top class σε καμία περίπτωση. Από την άλλη μεριά όμως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, το είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Υπάρχει η κουβέντα που γίνεται φέτος, για να το κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένο, ότι φέτος πάμε να δούμε ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που οι αποστάσεις έχουν μικρύνει ακόμα περισσότερο μεταξύ των γραμμών της βαθμολογίας των ομάδων των διαφορετικών ταχυτήτων, να το πούμε έτσι. Αν το συμμερίζεται αυτό και αν όντως έχει δύο ομάδες που τον έχουν εκπλήξει ευχάριστα μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. So despite the fact that the Greek league has not top super quality, we have, as you mentioned, the element competitivity. So especially this season, this league seems to be even more competitive for the champion title. So do you think that we can have teams that they can steal the thunder this season? That can make you impressed? I agree. I think this season is a bit different from last. I think it's closer. I think the distance between teams is smaller in terms of quality. And I think for all of us, it's going to be a tough, interesting season to see who ends up where. I don't think, if you look at the top, of course, you have the normal, you have Olympiacos, Panathinaikos, PAOK, Aris, Ajax, of course. And anybody that breaks into that group of teams, you're going to have a very, very good season. And outside of that, Asteris, ourselves, Volos, Sofi, all that. This season, last year, Lamia stayed up through the playoffs. This season, Lamia are a better team. They're, in my opinion, more offensive team. Yeah, different plan, different structure. Very good counter-attack, very good. So you look at all the teams. Olympiacos, who were promoted, they have a plan. They have a game plan. Offensively, in possession, they're very good. And of course, some teams have had a difficult start of the season, but it's very early. But when I look at all the teams, I think it's going to be an interesting season. I think it's going to be a tough season for all of us. Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Πραγματικά αυτό το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ίσως και το πιο ανταγωνιστικό από ποτέ, καθώς βλέπουμε ότι οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ μεταξύ των ομάδων σε όλα τα ταμπλό του πρωταθλήματος. Τόσο στην κορυφή, φυσικά θα κυριαρχήσουν οι ομάδες γνωστές όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, αλλά με πολύ μικρές διαφορές και αποστάσεις μεταξύ τους, και θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε στο τέλος ποιος θα επικρατήσει. Όσο και στο άλλο ταμπλό, με εμάς, τον Αστέρα, τον Όφη, τον Βόλο, θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον, και βλέπουμε και ομάδες όπως για παράδειγμα η Λαμία, η οποία πέρσι στο τελευταίο παιχνίδι κυριολεκτικά εξασφάλισε την παραμονή της, αλλά φέτος τη βλέπουμε εντελώς διαφορετική, καλύτερη, βελτιωμένη στην επίθεση, με ένα καλύτερο πλάνο, μια καλύτερη τακτική. Ομάδες όπως ο Λεβαδιακός, πολύ επικίνδυνες αντιπιθέσεις, με πολύ καλό σχηματισμό. Οπότε, για να επαναλάβω, θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Είναι η στιγμή που αρχίζω και νιώθω πολύ άνετα και νιώθω και εγώ προπονητής. Οπότε, λοιπόν, μια που ανέφερε το Λεβαδιακό ότι έχει ένα πολύ καλό επιθετικό πλάνο, βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που δεν σκοράρει. Και εδώ, λοιπόν, έρχομαι και ζητάω τη βοήθειά του να μας δώσει ένα χαρακτηρισμό, αν μπορεί, για αυτές τις ομάδες εκπλήξεις μέχρι στιγμής στη σεζόν. Πράγματα τα οποία βλέπουν οι προπονητές, αναλύουν οι προπονητές στη διάρκεια της κατασκοπίας των αντιπάλων, και εμείς με γυμνό μάτι δεν μπορούμε να τα δούμε. So now, for example, we can see Levadiakos has a good plan, a good offensive plan, counter-attack, but still has difficulties to score. So, what characteristic could you give to those teams that can be a surprise as coach, because we ourselves outside of the stadium cannot see this? What would you say as a characteristic? I think is the special elements of each team. Yeah, you have seen throughout your scouting. In this season for these teams, yeah. I think the teams, like we've mentioned, Lamia, and ourselves. I think because last year was such a struggle, so I think we learned some lessons from last year. We don't want to be in the same situation. So both teams have changed a lot. Lamia and Atromitos have changed a lot. And I've mentioned Levadiakos, who are newly promoted, so they have momentum and they're excited to be in the Super League. But because it's only 5 games, I think the asset test, the big test for teams, is after 10 or 15 games. Just before the break for the World Cup? Yes, and I think then you know, more or less, you've played every team. You kind of know more about every other team, and about you find out more about your own players and your own team.
So after 10 or 15 games, we'll be able to see a bit more and probably explain a bit more on how it will work. Right now, it's very difficult to say this team will do that, that team will do this, because some teams may change. Some teams may change coach, could completely change the formation, change the players. But what I've seen so far, and all the games I've watched, I think the league at the top, you already mentioned the challenge for the title. I think will be a lot different than last year. Panathinaikos have set the pace and they look very strong at the moment. So it'll be different at the top. And I think at the bottom teams, I don't think one team will be adrift 8 or 10 points at the bottom. I think it'll be much closer. Αρχικά να πω για ομάδες που αναφέρατε, όπως για παράδειγμα η Λαμία, αλλά και εμείς, το πιο σημαντικό είναι ότι διδαχθήκαμε από τα περσινά μας μαθήματα. Δηλαδή και εμείς κινδυνεύσαμε, η Λαμία έσωσε την κατηγορία κυριολεκτικά στο τελευταίο παιχνίδι, οπότε γι' αυτό το λόγο μάθαμε και πάθαμε, θα έλεγα. Οπότε είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί με ένα καλύτερο σχέδιο, με ένα καλύτερο πλάνο για να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ομάδες όπως ο Λεβαδιακός, η οποία αναφέρατε, είναι λογικό, επειδή έχουν ανέβει φέτος στην κατηγορία, πραγματικά να έχουν ένα ιδιαίτερο momentum και να βγάζουν έναν ενθουσιασμό μέσα στο γήπεδο και να θέλουν αυτόν τον ενθουσιασμό να το εκμεταλλευτούν. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε δει μόνο 5 αγωνιστικές. Είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Κυρίως θα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα μετά τα πρώτα 10-15 παιχνίδια και μετά τη δίμηνη διακοπή που ακολουθεί και λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα, να γνωρίσουμε και τους αντιπάλους και να βγάλουμε, όπως είπαμε, αρκετά ασφαλή συμπεράσματα, γιατί αλλάζουν σχηματισμό, κάποιες ομάδες αλλάζουν προπονητές μέσα στο πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό, όπως είπαμε, για τον τίτλο του πρωταθλήματος, το γεγονός ότι πραγματικά θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ήδη είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλύτερος και πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με πέρσι. Και από την άλλη, όσον αφορά στη μάχη του υποβιβασμού, δεν νομίζω ότι καμία ομάδα στο τέλος θα έχει διαφορά από τις υπόλοιπες, για παράδειγμα 8 ή 10 βαθμούς που βλέπαμε παλιότερα. Coach, it's time to make some money, a small break. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και μας έχει δώσει μια κατάλληλη πάσα τώρα. Αφού το ρωτήσουμε καταρχάς αν είχε κάμερες στο προπονητικό κέντρο του Ατρωμίτου να τον ακολουθούν όταν πρωτομπήκε στην επιστροφή του στην Ελλάδα. So when you came back in Greece for Atromitos, did you have like cameras following you? Cameras, crew covering your arrival here in Greece? No. Edu Brito met me at the airport, myself and Kit, my assistant, Edu met us at the airport. He said, okay, coach, I'm going to take you to the hotel. It was very low key. No cameras? Okay. No, nothing. No but I quite liked that. It was nice. It was quite nice, low key. It was better that way. Ατρόμητος λοιπόν. Άνε, να μας παταχάσουμε. Γρήγορα να πούμε ότι ήταν μια υποδοχή χαμηλού προφίλ και ίσως και καλύτερα για μένα. Ο Έντου Μπρίτο ήρθε εκεί και με συνάντησε, με υποδέχτηκε, οπότε ήταν ίσως και καλύτερα έτσι χωρίς κάμερες. Ειδικά μετά το παράδειγμα της Sunderland. Especially after Sunderland. It was contrast to... Να τον τελώς αντίθετο. Ατρόμητος λοιπόν, τι βρήκατε, τι βρήκε, τι ήθελε να βελτιώσει άμεσα, τι έχει καταφέρει να βελτιώσει και πού θέλει να το φτάσει σε επίπεδο ποδοσφαιρικής βελτίωσης. Το αποτέλεσμα το αφήνω λίγο στην άκρη εγώ. So now let's talk about Atromitos. What your first impressions? Yeah. What was the situation when you arrived, and so far what you achieved, and what you want to improve about? Yeah, football-wise, because you know the outcome of each game, it's not something I want to discuss. Yeah. It's the football development I want to discuss. The progress of the team. The progress, I understand. So when we first arrived, in January, I think, it doesn't matter when you're a coach. When you arrive at a team that's been losing, you can have the best tactical plan. You can be a great coach. You can be very, very good in your training sessions. But that's one thing. You have to try and reach the players and everybody surrounding the players, the medical team, the coaching staff, everybody. Psychologically, that's a big. I think people forget about that side of things, and that's just as important as your tactical plan. When you're in a position where we were at the bottom, as much as we wanted to change the playing side of things, as you do, because you different coach, different ideas,
was trying to reach everybody in a mental capacity. Just try to change behaviour, change how we thought, change the approach into every game. So it was a big job for us. I say us because so I'm the guy that sits here now and speaks. I'm the guy that stands at the side of the pitch. I'm the guy that speaks after the game to the media, to the TV, to the radio. But behind me, and without the people behind me, nothing would happen for me. Nothing positive anyway. There's a lot of people that are with me, that help the team. So my point is I had to try to reach them also. In the position we were bottom of the league. And for the Tromados, this is new territory, or at least since probably 2007, I think, or 2008 was the last time we were relegated. So, yeah, that was a big job. Ξέρετε, όταν φτάνεις τον Ιανουάριο σε μια ομάδα που βρίσκεται σε μια άσχημη βαθμολογική θέση και χάνει τα παιχνίδια, το πιο σημαντικό σε αυτό το επίπεδο είναι να βελτιώσει την ψυχολογία. Να βελτιώσει δηλαδή το ψυχολογικό και πνευματικό κομμάτι μέσα στην ομάδα. Και σε δεύτερο επίπεδο έρχεται μετά το τακτικό. Πολλές φορές αυτό τείνουμε να το ξεχάσουμε στο ποδόσφαιρο, το κομμάτι της ψυχολογίας. Σίγουρα θέλαμε να αλλάξουμε και το στυλ παιχνιδιού. Είχα και τις ιδέες μου. Είναι λογικό όταν αλλάζει ένας προπονητής. Αλλά πάνω απ' όλα εκεί που επένδυσα ήταν στο κομμάτι της ψυχολογίας, να ενισχύσω, να βοηθήσω και να αλλάξω εντελώς την ψυχολογία μέσα στην ομάδα και την πνευματική της ετοιμότητα. Και κυρίως τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο προσέγγισης των παιχνιδιών. Εκεί έδωσα πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, γιατί είναι, όπως είπα, κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαι εγώ άνθρωπος που πάντα μιλάω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκτός, στα media. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο staff, ένα ολόκληρο team από πίσω μου. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια όλων και συνολικά μέσα στην ομάδα και ο τρόπος προσέγγισης. Οπότε χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Είναι μια ομαδική δουλειά, γιατί να μην ξεχνάμε ότι για τον Ατρόμητο αυτό ήταν μια πραγματικά εμπειρία η οποία κινείται σε νερά τα οποία δεν έχει συνηθίσει. Θα λέγαμε και σε χαρτογράφητα νερά. Από το 2006 είχε να δώσει τέτοιο αγώνα για τη σωτηρία. Δεν ήταν συνηθισμένο σε τέτοιες καταστάσεις και αυτό αύξανε και το βαθμό δυσκολίας. Ο Ατρόμητος την προηγούμενη χρονιά την άρχισε πάνω κάτω, ίσως ακριβώς με τις φιλοδοξίες που έχει και φέτος. Δηλαδή, και ήταν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν ήρθε σε μια ομάδα που ήταν τραυματισμένη ψυχολογικά με την κατάληξη. Το θέμα είναι όμως ότι ήρθε στη μέση της περίοδου, ήρθε με ένα διαμορφωμένο ρόστερ, ήρθε με πράγματα τα οποία λίγα μπορούσε να αλλάξει. Τι είναι πιο εύκολο λοιπόν, να παίρνεις μια ομάδα, καλή ομάδα με δυνατότητες στη μέση της σεζόν ή μια κακή ομάδα στην αρχή μιας επόμενης? So when you came in January, still the team was formatted with all the players, all the transfer players, so that was very, I suppose, difficult. And of course, as you mentioned, the team has psychological injuries. Although the season began with high expectations. So the question is, what is easier? To have a good team with good players in the middle of season, or a team with less quality players but at the beginning of the season? I think they're different. There's always challenges, and they're different challenges as a coach. If you walk into a new dressing room and the team is playing very well, the team is at success, that's a challenge because now your ideas are different to the last coach. So you need to try to sell your ideas to the players who have already been successful. If you go into a dressing room where it's been unsuccessful in the last 6 months, the challenge for us was, like you rightly said, at the start of the season, there was big things expected of Tromados last season, but it never worked like that. So then... just as like this season. Don't dribble me. Just as like this season. We have high expectations too. Yeah, high expectations from outside. Yeah, from outside. Yeah, but I'm a realist, and I know we've changed the team a lot. We've lost 14 players, I think. We've introduced 8 new players, so there's been a big turnaround with the team in personnel, and we're trying to play a different way, a way I chose at the start, the way
my thinking for Atrómitos and how we should play. So we introduced this from the first day in pre-season. When we arrived last season, we had to choose a way that suited the players we had. Mm-hmm. So it was different to this season. And that was one challenge. But I think this season, everybody outside of us will... This is the beauty of football. Everybody has an opinion, and it's good. That's fantastic. It's what makes football. Especially football. Me. That's okay. That's all right. That's okay. But the good thing also, not all opinions are the same. And my opinion of Atrómitos is we need to learn from last year, where expectations were high and never reached, and we ended up in a big problem. So let's this season not think past the next game. All that matters is the next game. Forget where people think we will end up, where we will end up in the top half, the bottom half, relegation, Europe, whatever. For me, I only concentrate myself, Kit, George Koudakakis, all my staff, my medical staff. I make sure we only concentrate on the next challenge, the next game. Because once you take your mind off that and you start thinking about other things, that's when you get into trouble. Αρχικά όταν είσαι μέσα στη διάρκεια της σεζόν, σίγουρα η πρόκληση που αντιμετωπίζεις είναι εντός εισαγωγικών να πουλήσεις τις δικές σου ιδέες στους ποδοσφαιριστές, που είναι σίγουρα διαφορετικές από τον προηγούμενο προπονητή. Μέχρι τότε η χρονιά για μας δεν είχε συναντήσει τις προσδοκίες που θα θέλαμε και αυτό δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στο κομμάτι της ψυχολογίας, σίγουρα, αλλά θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί πάντα όταν ξεκινάμε τη σεζόν όσον αφορά τον στόχο μας. Όπως και αυτή τη φετινή σεζόν. Υπάρχουν σίγουρα πολύ ψηλές προσδοκίες. Εγώ κρατώ χαμηλό τον πύχη, είμαι ρεαλιστής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έφυγαν 14 ποδοσφαιριστές, ήρθαν 8 καινούργοι. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα που έχω την ομάδα από την αρχή, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που παίζουμε μέσα στο παιχνίδι, να έχουμε δηλαδή περισσότερη κατοχή την μπάλα και να είμαστε πιο επιθετικοί. Αυτό το δουλεύουμε ήδη από την προετοιμασία. Ενώ αντίθετα, για παράδειγμα, πέρσι στη μεσούς σεζόν προσπαθήσαμε οι καινούργιοι παίκτες που ήρθαν να ταιριάξουν με τους ήδη υπάρχοντες παίκτες. Που φυσικά και αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Από την άλλη πλευρά, σε μια καινούργια σεζόν, πάντα υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και φυσικά αυτή είναι και μια μαγεία στο ποδόσφαιρο. Συνολικά, για τον Ατρόμητο, πάνω απ' όλα, εγώ αυτό που πάντα πρεσβεύω είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε από τα περσινά μας μαθήματα, όπου είχαμε υψηλές προσδοκίες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταφέραμε να τις υλοποιήσουμε. Ίσα-ίσα μας δημιούργησαν και πολύ μεγάλα προβλήματα. Οπότε, πάντα, εμένα η φιλοσοφία μου είναι ότι αφοσιωνόμαστε, επικεντρωνόμαστε μόνο και μόνο στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε συνολικά τη βαθμολογία, το στόχο να βγούμε για παράδειγμα στην Ευρώπη ή τον υποβιβασμό. Πάντα ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι και μόνο, αλλιώς χάνει το μυαλό σου και έχεις πολλά προβλήματα. Δεν τελειώσαμε τον Ατρόμητο, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Απλά πρέπει να κάνουμε ένα break σε αυτό το σημείο. We need to have a break, coach. Yes. Because it's time to have a news. Sports news bulletin. Sports news bulletin. Yeah. So continue after no problem. 1 o'clock. Look forward to it.